Assalamualaikum. We meet again in chapter 1, still in chapter 1 but in part 2. Okay, so in part 2 I would like to introduce you to computer and the computer system. It's more on the modern computer. So before this, in the topic 1, part 1, I have been told you about the history of the computer. It's starting from the 0th generation until 5th generation, and I'm also introduce the Van Neumann concept architecture. Okay, so for the topic 2, okay, so I would like to discuss more on the modern computer architecture, modern computer system and hardware in brief. Okay, so actually I want to introduce you the definition of the computer. Okay, the definition of the computer is an electronic device. This is the very famous keyword. Remember, computer is an electronic device that operating under the control of instruction, store in its own memory that can accept data, process the data according to the specified rule, produce result, and store the result for the future use. So I want to ask you where you can see all the keyword in here. Okay, all the keyword in here, it's come from the Van Neumann architecture, Van Neumann concept. So I have been told you in the topic 1 part 1. Remember guys, anything that you can see have the electronic device operating under the control of instruction, all of that we call it as the computer. Same as the handphone, watch, washing machine, also we call it as the computer. Why? Because for example, washing machine. Washing machine is a computer. Why? Because it have the electronic devices. And then washing machine operating under control of instruction. What does it mean about the control of instruction? As you can see, the washing machine is programmed to know when they want to dry, when they want to throw out all the water and so on. So itu semua adalah under instruction. Okay, so that's why washing machine tu, mesin basuh tu kita kenal dia sebagai apa? Sebagai komputer. Jangan ingat bila sebut komputer, oh itulah desktop kat depan awak tu, laptop tu lah komputer. No. Okay, semua barang yang melibatkan electronic device, we call it as the computer. Okay, so in brief, it is a device that receives, store and process information. They terima data, okay, and they process and they store the information. Okay, so the component of computer. So first we have the hardware. It plus with the software and it's become a computer. Okay, this is the component of a computer. Hardware plus software, it's become the one computer. Okay, hardware means that device that process data to create information. Example, input device, output device, storage device and also the processing devices. Okay, selalunya hardware ni adalah benda yang kita boleh sentuh. Contohnya mouse, keyboard, semua ni kita boleh lihat dan juga sentuh. Untuk software pula, step by step instruction that tells the computer how to do its work. So software ni adalah kerja programmer. Programmer ni tugas dia adalah untuk create a software. Software nama lain dia kita kenal dia sebagai sistem ataupun application. It will also call a program. Okay, maksudnya step by step instruction. Nanti bila you dah belajar CSC 1 to 6, you akan belajar step by step to do the coding. So step by step to do the coding, itu adalah step by step the instruction. To tell the computer how to do its work. Remember guys, computer adalah machine. Okay, dia tak tahu bahasa kita. Bila kita sebut, komputer tolong buat ni. Macam manusia kan, kalau kita nak minta tolong, kita just cakap, awak ambil buku. Tapi komputer tak tahu. So macam mana kita nak bagi tahu komputer, tolong buat ini. So kita kena create satu program untuk bercakap dengan komputer. Itulah software. Okay, so it purpose to convert data to useful information. Okay. So next, computer hardware, macam saya cakap tadi, computer hardware adalah benda yang kita boleh pegang, kita boleh nampak. So definition of the computer hardware is the computer contains many electronic and mechanical component known as hardware.
For example, we have the input device. Apa maksud input device? So input device definition dia adalah allows you to enter data and instruction into a computer. For example, like mouse, keyboard, sebab kita masukkan something into the memory of computer, mouse and so on. Itu adalah input device. Next, bila kita ada device untuk masuk, kita juga ada device untuk keluarkan information dekat user. So kita ada output di device. So output device maksudnya hardware component that convey ni dia sebarkanlah information to one or more people. Macam sekarang kat depan awak kita ada monitor, right? So monitor itu adalah salah satu example of the output device. Selain itu kita ada printer, kita ada projector kalau kat kelas, itu semua adalah salah satu example of output devices. Yang ketiga untuk hardware kita ada sistem unit. Okey, sistem unit ini adalah benda hitam. Okey, benda hitam ataupun dekat laptop awak, dekat bawah keyboard tu kan, petak tu, itu kita kenal sebagai sistem unit ataupun nama glamour yang awak selalu gunakan adalah CPU. Sebenarnya salah. Okey. Sebenarnya benda tu adalah sistem unit, bukan CPU. CPU adalah process of the processor. Okay, so next, the definition of the system unit ni maksudnya adalah case that contain the electronic component of the computer that are used to process the data. Okay, sebenarnya sistem unit adalah bekas yang menyimpan semua electronic component yang berada di dalam component of the computer. Okay, macam handphone, cover kita tu kan, itu adalah sistem unit. As long as bekas yang simpan electronic device untuk komputer, itu kita gelar sebagai sistem unit. Washing machine, dia punya cover tu, itu adalah sistem unit, itu maksud dia. Next, of course lah kita ada storage devices. Kita memerlukan storage devices untuk hold all the information and data for the future use. So for example, like the storage device ni, definition adalah record or write and or retrieve read item to and from storage media. Selalunya storage devices ni kita kenal dia sebagai memory and secondary storage, di mana memory adalah RAM, secondary storage kita ada ROM, kita punya hard disk. And the last one is of course we need a communication devices. Okay, enable a computer to send and receive data, instruction and information to and from one or more computer or mobile devices. Communication device iaitu internet kita adalah ataupun Wi-Fi. Okay, without that kita tak boleh communicate daripada PC kita ke PC orang lain. Contohnya kita nak hantar message. Kalau tak ada communication device, tak guna juga. Okay, ini semua, all of this is the computer hardware. Remember, we have the input device, output device, system unit, storage devices, and the communication device. Okay, ini common desktop hardware. So this one we call it as the common desktop. Okay, desktop ataupun kita gelar dia sebagai personal computer PC. Okay, nampak ni. Okay, macam saya sebut, ini adalah screen. Screen ini jatuh dalam kategori output device. Sebab apa? Dia convey information, dia bagi something dekat user. Speaker juga dia adalah output device. Sebab apa? User dapat dengar music. Nampak tak? Kalau keyboard ni kita gelar dia sebagai input device. Sebab apa? User menggunakan keyboard to enter something into the computer. Mouse adalah input device. Sebab apa? Untuk kita point dekat computer, give instruction to the computer. Okay, inilah dia kita gelar sebagai case. Bila sebut case, ini adalah sistem unit. Dalam sistem unit contain CPU, RAM and other supporting component. Okay, so CD-ROM semua letaknya di dalam sistem unit. CD-ROM drive yang tepat CD tu and hard disk drive secondary memory, semuanya berada di dalam sistem unit. So remember, system unit is the case. Okay, case, sarung kepada electronic devices, electrical circuit tu. Okay. Okay, computer software macam saya sebut tadi, software also known as a program, tell the computer what tasks to perform and how to perform them. Kalau you dah ada perfect hardware tapi you tak ada software, tak guna juga.
Sebab apa? Kalau ada perfect hardware pun, tak ada software, contohnya tak ada Windows, macam mana kita nak bagi tahu dekat CPU suruh open the computer? Tak boleh, sebab semua benda untuk bercakap dengan komputer, we need a middleman macam saya cakap tadi. So kalau dalam case yang in the main kita adalah computer software. Okay, sebab computer software saja yang boleh bagi tahu komputer what task to perform and how to perform them. So computer software terbahagi kepada dua. We have the system software and another one is the application software. So system software is the main software inside the computer. Dalam sistem software kita ada operating system and utility program. So operating system yang selalu kita gelarkan dia sebagai Windows 10. Okay, itu adalah the main system software yang kita perlu ada dalam komputer. So provide an environment for user to execute the application software, enable the application software to interact with the computer hardware. Example operating system atau nama dia, nama glamour dia kita gelar sebagai OS. Example dia adalah Windows 8, Windows 10, Windows XP. Itu adalah salah satu operating system. Operating system adalah, orang kata kalau microprocessor adalah otak dia, operating system adalah the main system yang akan bagi isyarat untuk operate. Dia adalah main system lah, main program, computer software untuk tell the computer what task to perform and how to perform them. Okay, yang kedua kita ada application software. When we talk about the application software, is more on the general purpose, specialized or application. Okay, dan bila sebut pasal application software ni, it's more on the, it's focus more on the end user software. Okay, apa maksud end user ni? Bukan orang terakhir guna komputer, no. End user is one of the keyword that programmer or computer people, computer industry use to call the user of the computer. Maksudnya end user ni adalah keyword yang digunakan oleh kita sebagai programmer ataupun dalam industri komputer untuk panggil customer yang gunakan komputer, end user. Itu maksudnya user yang menggunakan komputer. Application software, a program that perform a common task to user. Selalunya application software diwujudkan untuk ease the user work, menyenangkan lagi kerja user. For example, kita ada Word and also Excel. Okay. So network internet, of course network, we need a network to connect all the devices around the world. So a network is a collection of computer and devices connected together often wirelessly via communication device and transmission media. Okay, for example dekat rumah awak ada printer yang menggunakan wifi. Itu salah satu network. Maksudnya you collection of the computer with other computer. So printer tu kita juga gelar sebagai computer. Okay, so the internet is the worldwide collection of the network that connect millions of business, government, agency, educational institution and individual. Without internet yang satellite, sebenarnya internet ni comes from the satellite. Okay, dia pancarkan isyarat tu satellite, satellite akan pancar kepada menara internet yang lain. Okay, so ini adalah without internet we can't connect people around the world. Contoh saya kat Malaysia, kawan saya dekat Australia, so we connect, we contact each other using the internet. Okay, contohnya macam Facebook ke Instagram and so on, semuanya menggunakan internet. Okay, type of computer, we have the supercomputer, mainframe computers, mid-range computer and also the personal computer. Supercomputer is very the fastest computer and the most powerful computer right now. Okay, faster supercomputer are capable of processing more than 1 quadrillion instruction in the single second. Okay, dalam single second tu dia boleh proses 1 quadrillion instruction dalam 1 second. Maksudnya memang banyak lah, memang powerful lah supercomputer ni. Okay, common application for supercomputer include testing mathematical model for complex physical phenomena or design such as climate and weather. Weather kan, cuaca. Macam ni dia nak tahu cuaca
ada musim terkujur ke, berlakunya nanti angin monsun ke, itu semua menggunakan superkomputer untuk buat proses ataupun untuk buat evolution of the cosmos, nuclear weapon and reactor. Okay, yang nak kawal robot semua menggunakan superkomputer. So nampak tak powernya superkomputer? Bila powernya supercomputers itu harganya sangat mahal. So kita tak mampulah untuk company-company yang kecil-kecil ni. Okay, so next we have the mainframe computer. A mainframe is a large, expensive, powerful computer that can handle hundreds or thousands of connected users simultaneously. And you know what? Mark Zuckerberg menggunakan mainframe computer untuk simpan semua data pasal dia punya customer Facebook. Okay, semua menggunakan mainframe computer. Kenapa? Dia boleh handle hundred or thousand of connected users simultaneously. Dalam satu masa yang sama, dia boleh buat macam-macam benda. Okay, hundred or thousand Kalau tadi superkomputer dia menggunakan quadrillion instruction, very powerful, tapi yang ini bawah sikit nombor 2, dia hanya handle hundred or thousand of connected users simultaneously. Occupy spatial wired air conditioned room and capable of great processing speed and data storage. Okay, so komputer mainframe ke superkomputer ni, ini contoh dia. Yang benda hitam ni, sebenarnya ini adalah salah satu server yang besar lah. Sebenarnya superkomputer and mainframe adalah salah satu contoh server yang besar, okay, yang powerful. So mainframe computer are used in the large scale organization because they have to need for processing the massive data at once in every second. Application of mainframe computer are e-business, banking sector, stock exchange. You see all the example of the application that use the mainframe computer. Okay, untuk banking semua menggunakan mainframe komputer. Kat sini lah mainframe komputer ni gunakan untuk simpan segala data of the customer. Okay. Okay, before kita pergi ke next type of a computer, sila scan this QR code for this week lab. Don't forget, okay. So next is we have the mid-range computer. This is a very normal mid-range computer that we have, or another name of the mid-range computer we call it as the server. Okay, server. Saya rasa semua biasa dengar pasal server. Server ni adalah tempat penyimpanan semua data. Selalu yang menggunakan server adalah syarikat-syarikat yang kecil. UiTM juga ada server dia. So server a computer with processing capability less powerful than a mainframe computer, yet more powerful than a personal computer. Okay, maksudnya memori dia lebih besar daripada komputer biasa. Mid-range server were originally intended to meet the need of the small and medium-sized business. Okay, so control access to hardware, software and other resources on the network, provide a centralized storage area for program, data and information. Mid-range, supercomputer and mainframe, dia function dia sama. Tempat centralized storage area. Cumanya proses dia, kalau supercomputer quadrillion, kalau mainframe 1000 kan. Kalau yang ni sikit saja. Okay, so itu adalah perbezaan 3 komputer tadi. Okay, of course, personal computer is used for the individual. A personal computer can perform all of its input, processing, output, and storage activity by itself. There are 5 types of personal computer. We have a desktop, we have the laptop, tablet, smartphone, and wearables. Ini semua kita kenal dia sebagai personal computer. When we talk about the personal computer, it used by the individual. So itu saja untuk untuk topik 1 part 2. Dah habis. Okay, very short. Okay, sekejap saja, tak ada banyak pun. Okay, so remember sila scan dan isi attendance tadi yang ada dalam video. Okay guys, if you have any question, please tell me in the Telegram, and after this, I will upload the exercise you need to do and submit it in
Google Classroom before 10 p.m. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.